Hi guys, welcome to my channel. So, ngayon na-receive ko na yung in-order ko from Lazada na nagkaroon kasi sila ng sale, yung bounce back sale nila. So, um, yung in-order ko is for car, mga kailangan gamit ng sasakyan natin para mas maging malinis. So, yung amount is 1,017 and 20 cents. So, open na natin kung ano yung nasa loob. Okay. Mahirap siya buksan. So ayan, nabuksan ko na siya. So ngayon, ang shipping fee nito medyo may kamahalan, that's 90 pesos kasi yung kasama nito na sabon is almost 4 liters, which is amounting 262 pesos. So ito yung pinakauna, microfiber card towels. So galing natin. Oh, good thing. Ayan. So ito siya, medyo malaki yung towel natin. So this is for only 79 pesos. Tatlong malalaking towel na pag ika-car wash mo yung kotse. Okay, so di pa ang laki niya. Okay. Ayan. So make sure nagagamit lagi kayo ng microfiber na towel para hindi magagasgasan yung sasakyan ninyo. Kasi kapag ordinary na towel lang, possible magasgasan. Okay? So ito, meron din tayo dito. Okay, saka yung microfiber towel, mas mabilis siya mag-absorb ng basa. Ito. So next naman natin is ito. Ano to? Alright, so next item natin is detailing all-purpose cleaner. Actually, ano to, set siya ng dalawa. Okay, so yan, detailing all, sasabihin ko later yung price niya. Detailing all-purpose cleaner. So, yung interior or yung loob ng mismong sasakyan ninyo, ito yung ginagamit na panglinis. Okay? So, bali yung mga item na to is coming only from one seller, which is Rivers. You can search them on Lazada. Alright, so next item is the liquid wax sweet detailer. So, after nyo na ma-car wash yung mismong sasakyan ninyo, napatuyo nyo na, pwede nyo na itong i-apply para mas makintab yung sasakyan. This is 500 ml, same goes with detailing all-purpose cleaner sa 500 ml. Ang price nitong dalawa, which is set na roughly 220 pesos. Right? Right, so next item tayo. Jaran! Ayan pa. Bubble wrap. Jaran! So, buksan muna natin. Alright, so next is na item is yung lemon squash. Ayan, yan siya. Ang price nito is 99 pesos each nung nag-sale. Pero kapag regular day mo siyang bibilin, that's roughly 199 pesos. Alright? So yeah, 99 pesos. If you will check this on Lazada, itong lemon squash na flavor is number 2. Number 2 fragrance siya when it comes to car freshening. Yung number 1 is yung marine squash pero hindi yun available that time. So itong number 2 na lang yung in-avail ko. Okay, lemon squash. Sobrang positive review, almost 600 yung review nito. While yung the marine squash is meron tong 1,500 reviews. Okay? Alright, then the last item is the Reverse Core Shampoo. Okay? So itong Reverse Core Shampoo ay 4 liters. Well, I don't know kung saan nakalagay yung 4 liters or 1 gallon. Yeah, so yan siya. So the price is 262 pesos. So ito, pwede siyang tumagal ng almost 6 months, mga ganun. So mas mabula siya, so mas maganda siya kapag kina-car wash mo yung inyong sasakyan gamit ito. Okay? So, yan. So I'll put down the link ng mismong shop ng Rivers para pwede kayong umorder sa Lazada. Okay? So for the price of 1,017 pesos, masyado nang maraming mabibili for your car.
Okay, so may ganito po sila. And then, ito pa. Okay? Napantay ko. So, yun lang yung review natin about sa Rivers. So, bye-bye guys.